Hi students, നമ്മളിതുവരെയുള്ളത് കൺസ്യൂമർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻസാണ് ഇത്. ഇത് എൻ്റർലി a new ടോപ്പിക്കാണ്, known as the design, and all of you are familiar with what is design and all things, but we are studying or going in deep about the designs, not that much deep, but something scientific about the design, or ഒരു ഫാക്ച്വലായിട്ട് we are going to face the term design and its different aspects. So whenever we are talking about a design, what is in your opinion, what is a design? Maybe there are different papers, and most of the people think that the beautiful things are as design, but what you are seeing in the screen itself is a design. The keyboards, the book, the pencils, all these things you are seeing inside is a design, or they have certain designs of their own. So all these things have design, or everything we are observing has a design. So in that aspect we are moving forward about the design. Design is a process of purposeful visual creation. It's a visual creation that is we are seeing, and that is created, and it can be created by the arrangement of elements of design. And what are the elements of design? Every design has lines, particular shape, particular color, and all these things are come together, and these things are known as the elements of design, or elements are from which a design is created. They may be known as the shapes, lines, color, texture, etc. These are the elements of designs, and when these elements are arranged based on the principles of design, balance, rhythm, etc., the principles of design, then these elements are arranged based on the principles of design, a beautiful design is created. So നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനും ഭംഗിയില്ലാത്ത ഡിസൈനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിനെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഗുഡ് ഡിസൈൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്. ദെൻ ഡിസൈൻ്റെ ടൈപ്സ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം 6 ടൈപ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ, ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ, നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ, സ്റ്റൈലസ് ഡിസൈൻ, geometric design, and modern design. These are the basic types of design. There may be variations in different texts and different authors, but these are basic consideration about the different types of design. We can move detail in each type of design. First, in this picture you are seeing 2 types of staircases. Both are staircases, both have its functions, and the function is not hindered by the design. So these are the staircases, and the first one is with a steel railing, and that is known as the functional design or the structural design. The emphasis is given to the structure only. So when the structure is given emphasized, or its a function is for every design function is emphasized, or every design must satisfy the function. Here also the first picture satisfies the function. But in the second design, the rails are decorated, the steps are decorated. They possess the function, or they satisfies the function, as well as the structure is added with carvings. So these are known as the decorative design. Or when the structure is enriched with the designs, it is known as the decorative design. So first one is a functional design, doesn't have any decorations, and when the structural design is decorated, it will become a decorative design. From this it is clear, I think so. ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജസ്റ്റ് റെയിലിംഗ് മാത്രമുള്ള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ കേസാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. അത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷന് എംഫസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് അവിടെ എംഫസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെയർ കേസിൽ റെയിൽസിന് കാർവിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഡെക്കറേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അത് കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർഫസ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈന് പ്രൊവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ അത് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിസൈനാണ്. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന്. സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ഡിനോട്ട്സ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്ട്സ്. ഓൾ ഓബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് എ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമുള്ള ഡിസൈൻസിനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്തുവാ? Decorative design is the surface enrichment of the structural design. Structural design surface enrichment നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിസൈനായിട്ട് മാറും.
ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് രണ്ടും. What is the difference between these two pictures? The first one is showing a flower as such. There is no variations is given. Whatever the flower is looking in the nature, that is depicted as such. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഫ്ലവറിനെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ വേസിനും അതുപോലെ പ്രകൃതി കാണുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. സോ നേച്ചറിൽ എന്ത് കാണുന്നു അതിനെ അതേപടി ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ the decorations creates a illusion of a rose. ഒരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വെൻ വി ആർ ഒബ്സർവിങ് ദ ഡെക്കറേഷൻസ് വി ഫീൽ ഇറ്റ് ആസ് എ റോസ്. സോ that is a modification of a original rose or the whatever seeing in the nature as rose, and that structure is modified and carved in the structural design. So when the nature is modified to create the illusion of that particular flower or plant in the nature, it is known as a stylized design. When the nature itself is depicted, it is known as a natural design. So these are the next two type of designs, such as naturalistic and the stylized design. In the naturalistic design, the motif is reproduced from nature. നേച്ചറിൽ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിസംബിൾസ് ദ നാച്ചുറൽ ഒബ്ജെക്ട്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഡെപിക്ഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഡിസൈൻ. നാച്ചുറൽ ഡിസൈൻ്റെ ഡെപിക്ഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ നേച്ചറിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നോ അതിനെ മോഡിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ടും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടും ലൈൻസും കേഴ്സും യൂസ് ചെയ്ത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ലൈനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ്, സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, in this design what you are observing, there are two types of designs. First, in the first kurti you are seeing a squares and something like that, and the next you are seeing many things, but it is in a modified manner. So first is the geometric design, in which the geometric designs are emphasized. Second one is the modern design. It has a lot of curves. We can't depict any particular theme in that, and it is used by certain innumerable curves and all these things. So the natural designs are modified to suit the particular dress and its curvings, and its construction is not on the typical type of gown. The lower part is made it with the plain material and it is frilled. So the normal gown is modified to a modern look. So it is a modern design. So next two design classification is the geometric design and the modern or the abstract design. In geometric design, based on the pure geometric forms or shapes, and the modern or abstract design is the abstract use of visual language. The visual, everything available to us is modified to give a visual treat. So these are known as the modern or the abstract design. We can't clearly say it is a picture or so and so things. അതായത് നമ്മളുടെ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജോമെട്രിക് ഷേപ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മോഡേൺ ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോട്ടീവ്സിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നു, നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എല്ലാ ഡിസൈൻ്റെ അകത്തും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ അല്ല, എല്ലാ ഡിസൈൻ്റെ അകത്തും സർട്ടൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്: ലൈൻ, കളർ, ഫോം, ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് സ്പേസ്. ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല വിധത്തിലുള്ള ലൈൻസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ലൈൻസ് ഓരോ ഇല്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കളർ, ദെൻ ഫോം ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും, അത് 3 dimensional ആവാം, 2 dimensional ആവാം. ദെൻ ടെക്സ്ചർ, ഇത് വിഷ്വൽ ടെക്സ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെക്സ്ചർ. ദെൻ ദ സ്പേസ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ്. ദീസ് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ. Now we can move to each and every one separately. First is the line. Line is a mark made by moving a point. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിലാണ്. ആ പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ പർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്, ഡയഗണൽ ലൈൻസ്, സിങ്സാങ് ആൻഡ് കർവ്ഡ് ലൈൻസ്. Each have its own illusions. Vertical lines give the height to the material, it creates a movement. Horizontal lines repose or the rest
നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ, നമ്മളെപ്പോഴും കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഒരു റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോസ് ആണ്, അവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോസിൻ്റെ ഫയലിലാണ് കൂടുന്നത്. ഡയഗണൽ ലൈൻസ് എനർജി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും ഡയഗണൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയഗണൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഗ്രേസ്ഫുൾനെസ്, ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ. നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അപ്വേർഡ് കർവും, സങ്കടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡൗൺ കർവും വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് ഓൾവേസ് ഷോസ് എ ഗ്രേസ്ഫുൾനെസ് ഓർ ദ ട്രാൻസിഷൻസ്. എപ്പോഴും ഒരു ഫെമിനിറ്റി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേർവ്ഡ് ലൈൻസ്. നമ്മൾ വേവ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഫെമിനിറ്റി, ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേർവ്ഡ് ലൈൻസ്. ദെൻ കംസ് ദ സിങ്സാങ് ലൈൻസ്. സിങ്സാങ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു വളരെ ഷാർപ്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് സിങ്സാങ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫോം ആണ്. ഷേപ്പ് ഗിവ്സ് എ 3-dimensional or the 1-dimensional pictures and the form is the 3-dimensional pictures. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. എപ്പോഴും ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3-dimensional പിക്ചേഴ്സ്, ഒരു സോളിഡ് കണ്ടൻറ്റിന് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് ഏതും ആകാം, 1-dimensional 2-dimensional ആവാം. അത് ലൈൻസ് കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഏരിയ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിലെപ്പോഴും ലൈൻ ആയിരിക്കും. ലൈൻ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പല ടൈപ്പ് ഷേപ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഷേപ്സിലെ ലാർജർ മോട്ടീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്മോളർ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നല്ല വണ്ണമുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വീതിയുള്ള ബോർഡറുള്ള സാരി ഇടുന്നതോ വണ്ണമുള്ള ഒരു വലിയ മോട്ടീഫുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഓക്വേർഡ് ബിക്കോസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ലുക്സ് എൻലാർജ്. കൂടുതൽ എൻലാർജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ വി ആർ യൂസിങ് സ്മോൾ മോട്ടീവ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ മോട്ടീഫുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ സ്പേസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ മുറിയിലൊക്കെ കർട്ടൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മോട്ടീഫുള്ള കർട്ടൻസ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഏരിയയെ കുറച്ച് കാണിക്കും, ചെറിയ ചെറിയ മോട്ടീഫ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടുതൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടെ പ്ലീസിങ്ങും കുറച്ചും കൂടെ സ്പേഷ്യസുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മോട്ടീവ്സ് ഒരു ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് തമ്മിലും വേരിയേഷൻസ്, അതായത് ഡിസൈൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഓർ ഷേപ്സ്. The next is the texture. Texture means the when tactile ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ we feel the texture, that is the texture or the quality of the material. There are two types of textures. The actual texture, that means when we are touching an object we feel a texture, that is the actual texture. And some in this picture itself you are seeing different types of objects, and in each picture you feel a particular texture. So in the first picture you have a rough and non-uniform structure is observed, so it is a rough structure. Second one, even if it is a stone, it will, you feel the surface is smooth, not that much rough in the first picture, but in the third one that is a fluffy thing. It has a different structure than everything else in that picture itself. There is a porcelain vessel in the edge that also forms a smooth texture. So the texture we are seeing in this object creates a feel, and that is a visual texture. Then next is the color. Color is the next element of art. In this picture you can see that the dark colors such as purple and the red gives a congested feel to the room. It looks smaller than compared to the light colored rooms. So color also have an effect in space and shape, and the red and violet gives a feeling of excitement or energy, but the other two gives a smooth and cool face. So always light colors and the pastel colors give a smooth and soft feel, as well as it calms our mind down and it gives a more spacious illusion to the room. But otherwise the other colors gives a excitement or energy mood to the room. So there are difference can be created by the use of colors. The next is the space.
Space is generally considered the area seen between the shapes. And shapes available area can space. And the first picture gives a particular illusion of space, or we looks it as a spacious area. But in the second picture you can create a space. It's a illusion of space is created. It is totally different from the first picture. First picture is the nature, second is the art. So in both these the space is different, or it gives a different concept about the space. Then we are moving to the next portion, principles of design. Principles of design are the rules of a designer must follow to create an effective and attractive composition using the elements of design. എലമെൻസിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നതിനൊരു ഗൈഡ് ലൈനാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്: എംഫസിസ്, പ്രപ്പോർഷൻ, റിഥം, ബാലൻസ് ആൻഡ് ഹാർമണി. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്കെയിൽ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. സ്കെയിൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ഓബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്പേസ്. ഒരു റൂമും അതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫയും അതിൻ്റെ ചാരും അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നിടവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസേരയും അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നിടവുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റേഞ്ചിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോയാണ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദർ ഈസ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ. ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയ്ക്ക് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ സെറ്റിയും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ വിഡ്ത്തുമായിട്ട് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ it creates a congested feel in the room and the settee is not proportionate. You feel awkward about the settee. ആ സെറ്റിയുടെ ചാരിന് സാധാരണയായിട്ട് കവിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ proportion and scale and proportion. I think it's clear in the picture itself. Next is also in the textile designing. There is a proportion. It's an example of proportion. The first picture is you watch it as a disproportionate because it is the neck region is not proportionate to the woman who is wearing the dress, and at the same time the coat, the shoulder region and the head is not proportionate. In the first picture, both pictures, one the male and the female, this is not proportionate with their body, so this is disproportionate, but it creates a design and it is a fashion show. So disproportionate also gives a designer wear. So even if it is misproportionate, but it creates it attracts and it creates a variety. Then the second picture is proportionate in all respects. It is suitable and it looks like attractive design. But the first one looks awkward. Next principle is the balance. You know, in the picture itself you can feel the balance. We should balance the materials or the furnitures or the design in the dress or furnitures in the room. We can more detail in the balance. Balance implies equilibrium among parts of a design and to the space. അത് എവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതുമായിട്ടും ഡിസൈനുള്ളിൽ തന്നെയും ഒരു ബാലൻസ്, ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ടൈപ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്: ഫോർമൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് ദ ഇൻഫോർമൽ ബാലൻസ്. ഫോർമൽ ബാലൻസ് ഇസ് ദ സിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ നടുക്ക് ഒരു മിറർ വെച്ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശവും ഇപ്പുറത്തെ വശവും മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും, ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഫോർമൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫോർമൽ ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ്. അതായത് ബാലൻസ് എപ്പോഴും ഒരു മോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെൻ ദർ ഇസ് ബാലൻസ് ദർ ഇസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഈക്വൽ വെയിറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ്. സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് വശത്തേക്കും ഈക്വൽ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇൻഫോർമൽ ബാലൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് കൂടിയത് ഈസ് നിയറർ ടു ദ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മോളർ ആർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ലേ,
വലിയ ഒബ്ജക്റ്റ് സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിനോട് അടുത്തും ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിന് അകത്തിയും വെച്ചിട്ട് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആ വുഡൻ പാനൽ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഫോർമൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞെന്നറിയാം, ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വശത്ത് ഒരു ലോങ് സോഫ കമ്പേർട്ട് പോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അകലത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന 2 ചെയേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സോഫ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ലോങ് സോഫ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് 2 ഡിസ്റ്റൻറ്റിലായിട്ട് 2 സീറ്റ്സ് ഉള്ള 2 ചെയേഴ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഫോർമൽ ഓർ ദ അസിമെട്രിക് ബാലൻസ്. പക്ഷേ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റ് സെയിം ഇല്യൂഷൻ. വൺ ടിപ്പോ ഈസ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ്. 2 വശത്തും ഒരേപോലെ 3 ബെഡ്സ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സോഫ സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമൽ ബാലൻസ്. ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് in equal distance and equal type of objects. So it's a formal balance. In this also, first picture is a formal balance. The left side is the mirror image of the right side. But in the second picture, in the right hand side is more ruffled compared to the left hand side, and it still creates a balance. So the length is more in the റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ആ റഫിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിന് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലും മറ്റൊരു ലെങ്ത്ത് കുറവുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫോർമൽ ബാലൻസ്. നെക്സ്റ്റ് എംഫസിസ് ആണ്. ഈ പടം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ കളറുള്ള ഡ്രസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് പോലുള്ള ഷേപ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് എംഫസിസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളൊരു വേസ്റ്റ് റീജിയനിലെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതാണ് എംഫസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റെന്തത് ഗൂഗോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദെയർ ആർ എംഫസിസ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. Emphasis is the art principle by which the eyes is carried first to the most important thing in any arrangement. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നതിനെയാണ് എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കളർ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കളർ എംഫസിസ്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആ പിക്ചറിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഗ്രീൻ കളറുള്ള സോഫ സെറ്റിയും കാർപ്പറ്റുമാണ്. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അട്രാക്ഷനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്. സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ്, നമ്മൾ ലൈറ്റഡ് ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം നമ്മളുടെ കണ്ണ് ചെന്നെത്തുക. സോ എംഫസിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ലൈറ്റ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എംഫസിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ കളർ ആൻഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എംഫസിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ദ ലൈറ്റ്. These are the different methods to create emphasis. First is the grouping of objects. Second is color, contrast colors are used. Third one, decorations are given. Fourth one, light, and the fifth one is using unusual lines. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ നീല കളർ ഗൗണിൻ്റേതും അൺയൂഷ്വൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് എംഫസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റിഥം ഇസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ആണ് റിഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരറ്റത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേറെ അറ്റം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി പോകുന്നു, ഒരു ബ്രേക്കേജ് ഇല്ലാതെ. ദാറ്റ് ഇസ് എ റിഥം. Rhythm can be created by these different methods: radiation, repetition, gradation, transition and opposition. First one is the radiation. Radiation means arranging around a central point. ഒരു സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിനെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു റിഥം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റെപ്പറ്റീഷൻ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ഒക്കെ റെപ്പറ്റീഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റെയർ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇസ് റെപ്പറ്റീഷനാണ്. ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു റിഥം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേഡേഷൻ ഫ്രം ദ സ്മോളർ ടു ദ ലാർജർ ഓർ ലാർജർ ടു ദ സ്മോളർ. ഇവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റെപ്സ്, വലിയ സ്റ്റെപ്പ്, ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെ ലാർജറിൽ നിന്ന് സ്മോളറിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു റിഥം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രഡേഷൻ. ദെൻ ഓപ്പോസിഷൻ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു റിഥം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കും നമ്മുടെ ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിഷൻ. ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക്
ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തൊരു കബോർഡിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് എ transition. All these creates a rhythm or the continuous movement of ice. Then here we are, the chapter is ending here with. Now we can go through the first portion of the chapter is ending here with. Then we can move to the focus point. The first focus point is the types of design, that is stylized design, natural design, stylized design, geometric design, modern design, that are the different types of design. Then structural, decorative, naturalistic, geometric. ഓൺലി 4 തിങ്സ്. ഈ 4 മാത്രം, നമ്മൾ 6 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനും ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡിസൈനും നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഡിസൈനും ജോമെട്രിക് ഡിസൈനും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആസ് എ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്, എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം പഠിക്കണം. കാരണം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പഠിക്കണം. താഴേക്ക് എഴുതിക്കുന്ന പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. കളറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ തീരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലിടാം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.